Mahindra Thar Roxx is the most hyped SUV in India right now. Let me help you select the perfect variant for it. Tharல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேரியன்ட் வைஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட்லி ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் வாட் டு யூ வாண்ட் ஃப்ரம் த கார். இந்த கார் நீங்கள் ஆஃப் ரோடிங் பர்பஸ்க்காக வாங்குறீங்களா, இல்லை ஜஸ்ட் ஆசைக்கு ஷோக்காக வாங்குறீங்களா? நீங்கள் ஆசைக்கு வண்டி வாங்குறீங்களா, ட்ரஸ்ட் மீ, இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் 10 years in automobiles, டோன்ட் பை த பெட்ரோல். அது விற்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆகும். யூ சி த 3-door Thar 3 years 4 years old தார்லாம் மார்க்கெட்டில் சேலுக்கு இருக்கு. நான் ஆசைக்கு வாங்குற பொருள் அவ்வளோதான், அது ஒரு லைஃப் டைமே. ஒரு 3 to 4 years அடுத்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் மூவ் ஆன் ஆவீங்க. அந்த டைமில் பெட்ரோல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு புஷ் ஆஃப் அன்லெஸ் யூஆர் இன் டெல்லி. ஸோ நம்ம சவுத் ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டிக் வித் டீசல். கோயிங் வித் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் மேனுவல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி யோர் சாய்ஸ். குட் பார்ட் அபவுட் த Thar Roxx இஸ் சஸ்பென்ஷன், சேஃப்டி, காரோட ஸ்டியரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் சேம். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நமக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஈவன் தி இன்ஜின், த பவர் அவுட்புட்ஸ் ஆர் த சேம். மூவிங் ஆன் டு த சேஃப்டி ஆஃப் த கார். நம்ம லாஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தே ஆர் நெசசரி ஃபீச்சர்ஸ் விச் ஹாவ் டு பி தேர் இன் த கார். தேர் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் விச் ஆர் தேர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அண்ட் அகேன் தேர் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஆர் நாட் ரிக்வயர்ட். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சஜஸ்ட் யூ அ கார் பேஸ்ட் ஆன் த வெரி எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ். இது பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வேரியன்ட் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ looking at the safety of the car, of course, straight away parking sensors உங்களுக்கு MX5 வேரியண்ட்டில் front and rear கொடுக்குறாங்க, which is a very good thing. பட் அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா rear disc brake வந்து MX5 வேரியண்ட்டில் 4x4 மட்டும்தான் வருது. whereas AX3L வேரியண்ட்டில், the variant before MX5ல rear disc அவைலபிளாக இருக்குது. Now for a car that is as heavy as a Thar Roxx, rear disc brake is very important. Front sensor accessories la போட்டுக்கலாம். It's not a very difficult thing to do. Rear disc brake வெளியே போய் mechanical part modify பண்றது not advisable. So straight away MX5 variant is ruled out because of safety. Moving on to the sci-fi features, அதாவது காரோட attraction features. Now since AX3L rear disc brake இருக்கிறதுனால I'm going to be focused more on the AX3L. So MX5 model நம்ம rule out பண்ணதுனால I'm going to be focused on the other 5 variants of the Thar Roxx. Built-in Alexa available இருக்கு AX3ல. You have geolocation, you have connected apps, you have climate control, auto climate control, sky roof control, engine start stop. இது எல்லாமே AX3L available இருக்கு. Now according to me all of these are add-on features. இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், இல்லைனாலும் it works. So MX3 is still in contention for us. Pitch meter, altimeter எல்லாமே MX3லயும் இருக்கு, AX3Lலையும் available இருக்கு. Still didn't find a good reason to cancel out MX3. Digital cluster MX3ல கிடையாது. There is only an analog cluster available. Now I prefer analog clusters, so I might select the MX3. But keeping in mind இந்த கார் நீங்கள் ஒரு 3-4 yearsல செல் பண்ணிடுறீங்க, அந்த பட்சத்தில் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் தான் மூவ் அவுட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் பிட்வீன் தி AX3L and the MX3. Apple CarPlay, both the cars have it. Wireless charging, both the cars have it. Steering mounted controls ரெண்டு வேரியன்ட்லையும் கிடையாது, டாப் எண்டில் தான் இருக்குது. So we are going to rule it out. That is not that necessary. You have obstacle view. Electronic brake with auto hold is there in AX3L. You have ADAS features in the AX3L. Now, I'm a big time advocate against ADAS features in cars in India. ஏன்னா இங்கே நம்ம ஊரில் இருக்க ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அது பெருசாக யூஸ் பண்ண முடியாது. The system just keeps intervening. But we will still see. Driver side seat height adjustment இருக்கு, which is one of the most important features. There is a sliding armrest. 60-40 split இருக்கு. Rear seat armrest and cup holder is a very underrated feature. Thankfully both the cars have it. Fully automated climate control AX3L இருக்கு, MX3 அது கிடையாது. Rear AC vents are there in both the variants. Front and rear power windows. Rear wiper plus washer is there in both the variants. Rear defogger is there. Roof lamp is there. Speed sensing door locks இருக்கு. So almost எல்லா necessary features MX3 இருக்கு apart from the ADAS. When it comes to sophistication, both of them are available with premium embossed fabric. That is a good option to go with. அது போய் நீங்கள் accessories leather seats போட்டுக்கலாம். Keeping in mind the top end car comes with white leather seats which easier dirty ஆயிடும். So this is a much better option. Acoustic windshield.
இது வந்து உங்களுக்கு AX3L மட்டும் தான் வருது. தட்ஸ் அ ஃபீச்சர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். ஏன்னா தாரோட பாக்ஸி டிசைனில் நிறைய வின் நாய்ஸ் உங்களுக்கு கார் கேபுக்குள்ளே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. Both the cars get push stop button, both get TPMS and cruise control. Finally moving on to the exterior. ரெண்டு காருமே 18-inch wheels தான் வரும், பட் ஸ்டீல் wheels. உங்கள் சாய்ஸ்க்கு அலாய் வீல்ஸ் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். LED projector headlamps are common, LED fog lamps are common, LED turn lamps are common. You also get brake lock differential in both. Now according to our initial discussion, நான் உங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டண்ட்டான வேரியன்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம். And according to the spec sheet, MX3 எல்லாமே இருக்கு. It is priced at 16.2 lakh rupees ex-showroom, and I think that is the variant to go. And keeping in mind AX3L is 17,29,000, exactly 1 lakh extra. And the 1 lakh extra ku உங்களுக்கு ADAS feature add on ஆகும். Now, if you're going to be driving this car a lot on the highway, நீங்க AX3L போகலாம். இல்ல city and occasionally தான் highway போவீங்கன்னா, don't waste that extra money. MX3 வாங்கி ஃப்ரண்ட் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் போட்டுக்கோங்க, அலாய் வீல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. that will be the best variant to go for a 2-wheel drive option. இப்போ 4-wheel ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது MX5லேருந்து தான் 4-wheel ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது தாருக்கு. And as mentioned before, the engine and the safety are common across the board. என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு of course cosmetic features, interior color option and the size of alloy wheel change ஆகும். In my opinion, off-roading பண்ண போறீங்க, if you're actually going to do proper off-roading, that white interior is a very big minus P. So ஒன்று நீங்கள் டாப் அண்ட் போய் மோக்கா இன்டீரியர் எடுக்கணும், இல்லையா நீங்கள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் MX5 வேரியன்ட் எடுத்துக்கலாம். MX5ல you have an 18-inch alloy wheel, which itself is a little big for hardcore off-roading, but much better than the 19-inch alloy wheel you get on the top-end model. நீங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணுற மேஜர் ஃபீச்சர்னு பார்த்தா, of course you'll be missing out on a sunroof, but off-roading பண்ணும்போது I don't think that's a very necessary feature. 4x4 ஆப்ஷன் போகும்போது Thar Roxxல MX5, AX5L and AX7L இந்த 3 வேரியன்ட்ல தான் 4x4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. டாப் அண்ட் வேரியன்ட்ல இன்னொரு என்ன மைனஸ்னா, it comes with a 19-inch alloy wheel. ஆஃப்-ரோடிங்க்கு 19-inch alloy wheelல உங்களுக்கு சைடு ப்ரொஃபைல் கம்பேரிட்டிவ்லி திம்மா இருக்கும். So chances of a puncture is higher. So I wouldn't recommend that. So if you're looking for a manual, you can go with the MX5. If you're looking for an automatic, I would suggest you can go with the AX5L. Let us know if you agree with the variant selection of the Thar Roxx. ஏன்னா காமனாக நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, Thar Roxxல எடுத்தா டாப் அண்ட் எடுக்கிறாங்க, இல்லை பேஸ் மாடல் எடுக்கிறாங்க. The middle variants are also quite potent. And let us know வேறு என்ன கார் உங்களுக்கு வேரியன்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம்.